స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీకి సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు రెస్పిరేషన్ ప్లాంట్లో నుంచి 8 మార్క్స్ వస్తాయి. ఒకటి గ్లైకాలసిస్ సైకిల్, రెండోది క్రెబ్స్ సైకిల్. ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇస్తూ ఉంటారనమాట. బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెస్లోంచి మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు వేరియస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అన్న ఇస్తారు, లేదంటే టూల్స్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో నుంచి కూడా మనకు రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అన్న ఇస్తారు, లేదంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ బొటానిస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, డిస్క్రైబ్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ దట్ యూ విల్ అండర్టేక్ టు రిలీజ్ ఏ న్యూ వెరైటీ. ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ రీసెంట్గా తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళకి క్యాల్విన్ సైకిల్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత మైక్రోబ్స్ ఇన్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనమాట. మామూలుగా అయితే స్టూడెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆప్షనల్గా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఆ ఇయర్ పిల్లలకి పేపర్ చాలా టఫ్గా అనిపించింది. అప్పటి నుంచి క్యాల్విన్ సైకిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఇవి 8 మార్క్స్లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో డిఫైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాటర్ పొటెన్షియల్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ప్లాస్మోలైసిస్, హౌ ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ యూస్ఫుల్ టు అస్, హౌ డస్ అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అక్కర్ ఇన్ ఆల్ ట్రీస్, ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ నెసరీ, యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ ఎంజైమ్స్లో తీసుకున్నట్లయితే రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్. ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హైయర్ ప్లాంట్స్లో అయితే టాబ్లెట్ ఎనీ 8 డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ C3 and C4 ప్లాంట్స్, డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్, రైట్ ద ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ జిబ్బరెలిన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, రైట్ ఎనీ 4 ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, what are the physiological processes that are regulated by ethylene in plants. నెక్స్ట్ వైరసెస్లో తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వైరసెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ TMB, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ TE1 బ్యాక్టీరియోఫేజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైటిక్ సైకిల్ విత్ రెఫరెన్స్ టు సర్టన్ వైరసెస్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్లో అయితే మెన్షన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ పీ ప్లాంట్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బై మెండల్, explain the law of dominance using monohybrid cross, define and design a test cross, explain the incomplete dominance with example. Molecular basis of inheritance లో చూసినట్లయితే how many types of RNA polymerases exist in cells, write their names and function, draw the schematic or diagrammatic presentation of the lacopron, what are the differences between DNA and RNA, write the important features of genetic code, write briefly on nucleosomes. బయోటెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్లో చూసినట్లయితే లిస్ట్ అవుట్ ద బెనిఫిషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్, వాట్ ఆర్ సమ్ బయోసేఫ్టీ ఇష్యూస్ కన్సర్న్ విత్ ద జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, గివ్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ BT కాటన్. 2 మార్క్స్ తీసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్లో what are porins, what role do they play in diffusion, differentiate osmosis from diffusion, what are apoplasts and symplasms, how does guttation differ from transpiration, compare imbibing capacities of pea and wheat seeds. Photosynthesisలో చూసినట్లయితే where does the photosynthesis of H2 occur, what is its significance, distinguish between action spectrum and absorption spectrum, define the law of limiting factors proposed by Blackman, which tissue transport photosynthetase, what experimental prove this, what is the primary accept of CO2 in C3 plants, what is the first stable compound formed in Calvin cycle. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియాలు తీసుకున్నట్లయితే రైట్ బ్రీఫ్లీ ఆన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, వాట్ ఆర్ ప్లియోమార్ఫిక్ బ్యాక్టీరియా, గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ప్లాస్మిడ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్, what is conjugation, who discovered it and it in which organism, what is transduction, who discovered it and in which organism. నెక్స్ట్ మనకు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వేరియేషన్లో what is the cross between F1 progeny and the homozygous recessive parent called, how is it useful, who proposed the chromosomal theory of inheritance, explain the term phenotype and genotype, what is genotype of wrinkled phenotype of a pea seed. Molecular basis of inheritance చూసినట్లయితే who proved the DNA is a genetic material, what is the organism they worked on,
What are the components of nucleotide? Name any 3 viruses which have RNA as the genetic material. Next, what are the components of a transcription unit? Next, what is the difference between exon and intron? Next, what is meant by capping and tailing? What is meant by point mutation? Give an example. Define stop codon. Write the codons. Write any 2 differences between DNA and RNA. In a typical DNA molecule, the proportion of thymine is 30% of nitrogen bases. Find out the percentage of other nitrogen bases. Biotechnology process తీసుకున్నట్లయితే define biotechnology. What are the molecular scissors? Where are they obtained from? What is the full form of PCR? How is it useful in biotechnology? What is downstream processing? How does one visualize a DNA on an agar gel? Next, biotechnology applications లో give the different types of cryogens and pests which are controlled by the proteins encoded by these genes. Can a disease be detected before its symptoms appear? Explain the principle involved in it. What is GEAC? What are its objectives? Name the nematode that infects the roots of tobacco plants. Name the strategy adapted to prevent this infestation. What is green revolution? Who is regarded as a father of green revolution? Strategies for enhancement in food production. Give 2 examples of wheat varieties introduced in India which are high yielding and disease resistant. Give 2 examples of fungi used in SCB production. What is meant by germplasm collection? Which part of the plant is best suited for making virus-free plants and why? Microbes in human welfare. Why does Swiss cheese have big holes? Name the bacteria responsible for it. What are fermenters? Name a microbe used for strain production. How do strains lower blood cholesterol? Why do we prefer to call secondary wastewater treatment as biological treatment? What is nucleopolyhedrovirus is being used for nowadays? Name any 2 genetically modified crops. Name any 2 industrially important enzymes. సో ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో మనం చాప్టర్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద స్ట్రెస్ చేసి చదివినట్లయితే హై స్కోర్ తీసుకురావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హ్యాపీ రీడింగ్. థ్యాంక్ యూ.